so itacen da muka zo muka sanya icen turare icen satellite ai ba makaranta kadai zai taimaka mawa ba, hatta gidajen da ke baya zai taimaka ma. So abinda muke fata waɗannan makarantu su kula da dabbobi da suke zuwa suna taɓa masu wannan itacen, sannan muna son makaranta ta sa wa'annan dokokin da muka engage tsakaninmu da su policy na Greener Space Foundation, kowane ɗalibi yana kula da ice guda. A wani yunkuri na kawo sauyi a makarantunmu ta hanyar dasa itatuwa domin samar da ingantaccen iska wanda muke shaƙa, Greener Space Foundation a yau sun ƙaddamar da wani gagarumin shiri inda aka dasa itatuwa a GGDSS Janyau da kuma GSS Gada Biyu, wato makarantar mata da kuma makarantar maza da take a Gada Biyu a garin Gusau, inda aka gayyato muhimman mutane domin su halarci wannan wuri, wayanda suka hada da kwamishinan ilimi wato Abdulmalik Gajam, inda aka yi kira ga wayanda makarantun da suka amfana da wannan shiri da su kula da wayannan itatuwa domin samar da iskan da muke shaƙa mai kyau da kuma ƙara inganta kyawu a wayannan makarantu. Sunana Awal Ibrahim Lawal, Chief Operating Officer na Greener Space Foundation, wanda muke da head office ɗinmu a Abuja da Najeriya, wanda branch office ɗinmu shine yake nan Gusau Zamfara State. Na san da ni da masu kallon mu za mu so mu san a takaice menene wannan shi Greener Space Foundation ɗin? Greener Space Foundation wata ƙungiya ce wadda take kwanciyar a matsayi na kanta, wanda mu non governmental organization ne, and our aim shine mu gaya za a yi mu ba da gudunmuwa ta raya wannan muhalli namu, domin ina ga abin da ya kawo wannan cigaba da muke so mu ce a yau itacen mu na gida indigenous species mu da ake faɗi itacen gargajiya mun neme su mun rasa, to da muka neme su muka rasa ga yara na tasowa da kannanmu da kuma iyaye magabata ana neman itacen nan ba a same su ba, sai muke gana to wata hanya ce za mu iya ba da tamu muwa gudunmuwai wadda za mu rage wannan ɗumamar yanayin da duniya gabaki da ake fuskanta na ƙalubale, domin shi matsala ta ɗumamar yanayi matsala ce wadda duk duniya kowa ta shafa, shi ne babban abin da kowa ya kalla, kowace ƙasa tana fuskantar wannan ƙalubale na ɗumamar yanayi, shi ne da ina asasa wannan ƙungiya ta Greener Space Foundation. Kamar yadda kuka zaɓi wayannan makarantu biyu domin a gabatar da wannan gagarumin aiki, shin in makaranta tana da buƙatar wannan aiki, shin za a gayyata ku ne aiki koko da kan kuke deciding na ga makarantar da za ku zaɓa za ku yi wannan aiki? So abu mafi ala da muka zo za mu fara wannan program a jihar Zamfara, mun dubi wasu ƙungiyoyi da suka bada tasu gudunmuwa a can baya shekarun baya, wanda suna bin makarantu haka suna dasa itace, to sai muka yi ƙoƙari mu gano shin wasu matsaloli ne ake samu a nan makarantun na can baya, wanda an dasa itace amma ko da damuna za ta wuce shekara ta zagaye sai a nemi itacen na a rasa, to sai muka fidda flyer na cewa muka yi sanarwa makaranta da take bukata da za ta kula, wato stakeholders engagement, mu za mu bada itace da kwando, su wata gudunmawa za ta bada wurin kulawa da su, sai muka yi amfani da irin wa'annan makarantun da kuma makaranta wadda gwamnati ta zagaye ko makaranta da take a zagaye su ne makarantun da muka ɗauka. So daga ƙarshe wani kira za ka yi ga malaman wa'annan makarantu da kuma su ɗaliban da aka dasa wa'annan itace a makarantunsu? Kira da nake son yi ga malaman wannan makarantu wani abu ne da nake son ko da yaushe mutane mu fahimci ice ba abu bane da za mu ɗauka yau da gobe kawai ba komai, a'a ice abokin zaman mu ne, abokin rayuwar mu ne. Kira ne generally daga al'umma gabaki ɗaya ka cuka, ba wai ɗalibai ba makaranta, so da inda muka rasa ice yanzu in ka duba daga nan muna hangen gidajen can, so itacen da muka zo muka sanya icen turare icen satellite ai ba makaranta kadai zai taimaka mawa ba, hatta gidajen da ke baya zai taimaka ma. So abinda muke fata waɗannan makarantu su kula da dabbobi da suke zuwa suna taɓa masu wannan itacen, sannan muna son makaranta ta sa wa'annan dokokin da muka engage tsakaninmu da su policy na Greener Space Foundation, kowane ɗalibi yana kula da icce guda, so akalla icce guda yana da ɗalibai karkashin shi ɗalibai guda 4, kaga kenan kowane icce yana da ɗalibai 5, so ko da babu ruwa ko akwai ruwa wannan ɗaliban za su taimaka wurin kula da shi, shine abin da muke fata wannan makarantu su kula mana da shi. So sunana assalamu alaikum, sunana Yasir Muhammad, malami a makarantar 'yan mata ta Gada Biyu, ni ne discipline master, ma'ana malami mai kula da tarbiyya ta yara, sannan kuma ni ne coordinator na Global Society.
Allah insha Allah. Ga wannan Greener Space Foundation sun zo wannan makaranta taku ta GGDSS gada biyu, makarantar mata kenan, za a shuka muku itace. Wani farin ciki kuke ciki da wannan foundation? Alhamdulillah mu muna jin daɗi sosai, ko da za ku zo za ku isko gwargwado akwai itatuwa inda muna ƙoƙarin mu ga cewa mun shuka su. Ba da time lokacin da aka faɗa man cewa ga wani foundation zai zo za a dasa mana itatuwa, so wala ba karamin farin ciki na ji ba, because dama abinda muke da kuduri kenan. So kaga a ce wasu sun zo daga waje kuma za su rika muku taimaka wurin dasa itatuwa, wanda cewa amfanin da itatuwan nan za su yi ga muhalli na makaranta da kuma sauran al'umma ba dan karami bane. Akan dasa itatuwa a lokutan baya, amma sakaci na ko ɗalibai ko malamai za ka ga akan bari su mutu. Wani tabbaci za ku ba wannan foundation na cewa za ku kula da wa'annan itatuwa? Alhamdulillah gaskiya tun kamin a zo mun fara shirye-shirye cewa idan aka kawo wa'annan za mu yi shiri na musamman wanda domin kulawa da itatuwan nan, ganin cewa ba su mutu ba, because muna dan fama da wasu issues waɗanda suka faru, waɗanda suka jawo cewa waɗancan itatuwan na baya suka dan mutu. So amma dai yanzu ganin yunkurin da aka yi da irin tanadin da aka ma wannan program, so insha Allah tun ba a kawo ba mun tsatsara cewa za mu ba su kulawa wacce duk ya kamata, ta makura kulawa ta makura insha Allah. Menene sakonku ga wannan foundation na Greener Space Foundation? Sakonmu shine gaskiya wannan aiki da suka ɗauko aiki ne na alkhairi ba ɗan ƙarami ba. Because in zai amfani da magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aiki na dan adam yana yankewa bayan mutuwar shi sai daga abu uku. So akwai sadaqatul jariya, so wannan yana cikin wani kaso wanda ake cewa na sadaqatul jariya wanda mu kan muna kallon cewa kula da ma itatuwan mu kan mu gare mu sadaqatul jariya ne. To kaga ballantana wanda shi ya kawo icen aka dasa. So gaskiya muna godiya sosai, muna farin ciki da wannan yunkuri da suka yi. Allah ya saka musu da alheri, kuma Allah ya ci gaba da ba su ƙwarin gwiwa wurin gudanar da wannan aiki insha Allah. Sunana Hafizu Kabiru. Ga wannan kungiya ta Greener Space Foundation sun zo wannan makaranta taku, wani farin ciki zaka bayyana wa kake ciki a wannan rana? Za mu yi farin ciki sosai da duba da yadda wannan kungiya Greener Space Foundation suka zo wannan makaranta domin su muna da shan itace a wannan makaranta, duba da sanin amfanin itatuwa a muhallanmu, musamman makarantun ne, masallatayya da dai wuraren da al'umma suke zama. So wannan ba karamin abin farin ciki bane gare mu da suka zo suka zaɓe mu cikin makarantun da za su dasa waɗannan itace. Gashi za a dasa itatuwa daban-daban a wannan makaranta taku, wani tabbaci zaka ba wannan foundation na cewa makarantar ku za ta kula da waɗannan itace da aka dasa? So alhamdulillah ni ba alfahari zani ba, duk inda na je babban guri na ni in dasa itace. Wannan makaranta ce ita ce makaranta ta uku da na zauna a JSS Maru, na shekara 3 da rabi, na dasa ice kusan 700 a wannan makaranta. Kuna zuwa ku duba a wannan makaranta. Na je unguwar dan baba Tsunami, na yi wata 8, cikin wata 8 su ma na dasa masu itace 200 da wani abu. So kuma alhamdulillah na zo wannan makaranta, wannan kungiya Greener Space Foundation sun zo sun ce za su taimaka mana mu haɗa hannu da gwiwa da mu da su domin a dasa waɗannan itace. So tun yanzu kaga muna a lokacin damuna, to tun yanzu mun fara shirye-shiryen lokacin rani ya za a mu ba waɗannan itacen ruwa. Akwai kwamiti da ni na malamai suna nan suna tattaunawa, suna ɗaukar duk matakan da ya kamata da ya za a bayan damuna ta wuce mu ci gaba da renon waɗannan itacen. A gurguje wane sako kike da shi ga wannan foundation na shi Greener Space Foundation? Wannan foundation babu abin da za mu ci musu illa muna godiya sosai, sannan kuma wannan aikin alkhairi da suke yi to su ƙara faɗaɗa shi a cikin al'umma, makarantun ne, islamiyoyi, makarantun nan gwamnati, har unguwanni, domin environment ɗinmu ya zama environment mai kyau, mu samu iska mai kyau wanda za mu rinka shaƙa. It is pleasure to be here with you today, this planting event. We gather not just to do the whole and plant seedlings, but to plant a future every tree we put in the ground today. We will clean the air our children breathe, provide shades for our school compound,
and remind us that small actions can grow into something lasting. At Greener Space Foundation, we believe that environmental responsibility starts young. Schools are the perfect place to start because the students are the ones who will inherit this land. When they plant a tree, you are learning that you have the power to care for environment just to use it. This event is about more than trees. It is about discipline, teamwork, and ownership. I encourage every student here to take ownership of these seedlings. You plant, water it, watch it grow, and remember that growth takes time, patience, and consistency. Care just like learning. I want to thank the school management for opening our gates to us, and the teachers for making space for this in the school calendar, and my team at Greener Space Foundation. Thank you for making this happen. Let's get our hand dirty today. Let's leave this school greener than we meet it. Thank you, and start planting seedlings. Thank you all. As the speaker presents me, I am Ashabu Musa by name, the Senior Field Coordinator, Greener Space Foundation. I stand here before you to tell you the importance of tree, which I know many of us, we already know how tree is important to us. It's just that sometimes we need to be reminded most of the things that are very important to us and they are very close to us, but we don't know how they are contributing for the better of our life. So firstly, I will start with the first importance. That is the most importance of the trees are produce oxygen. Trees produce what? Oxygen. Trees are release oxygen which humans and animals need to breathe. We all know we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So we need oxygen for our daily life. If you look at the shelter now, all of us were under tree, isn't it? If we take this program to go into another location where there is no trees, in the next 10 to 15 minutes, all of us will start sweating. We will feel that even the breath that we are breathing between us, it will not be comfortable. So oxygen is very important, and it's being produced by these trees that we are seeing. Secondly, trees absorb carbon dioxide. If we are inside classes now, in one class, it may be there is more than 20 to 30 students. We are all breathing. What happens if we close the windows, we close the door? How will we feel? The carbon dioxide that we are releasing after the inhaling of oxygen will be consumed between us, and we will not find it easy, isn't it? So these trees, as we are seeing, it absorbs the carbon dioxide that we are releasing during the process of breathing. Also, trees help us to reduce the greenhouse gases and fight climate change, which is affecting us now. Children may not know, but most of us who are 30 years and above here, we all know before rainfall, that was then. There is no this breeze as we are seeing, the storms that we are seeing. But now we cut down all the trees that help us to reduce the power of wind that coming to us before the rainfall, which result in many environmental disasters, falling of houses, demolition of houses, removing of roofings, and others. Also, trees provide shade and reduce heat. As I said earlier, we are all under the shade of trees now, and we feel the importance of trees. Then trees cool the environment and make schools and community more comfortable. Let me give you an example. During fasting, in your area, if it happens there is a place where you have 2 to 3 trees, around 12 to 1 to 3 o'clock, you will find most of the people in the area are sitting under that trees. Why? Their houses, there is electricity in the houses, there is ceiling fans, there is standing fans, but all of them, they will feel that the environment there are not comfortable for them. They will all come out to find the shade of the trees and enjoy the cooler of the tree. That will tell you another the importance of tree for all of us. Then tree also prevents soil erosion
as we see, there is some trees. We know trees are categorized into different. There is economic trees, there is environmental protection trees, there is medicinal trees. So there are some trees that are meant for medicine, some trees are meant for environmental protection, some trees are meant for economic value. So some are protecting our environment. They normally need to absorb the water that normally run on the ground, thereby reduce the soil erosion. Also, trees also filter the dust, smoke, and harmful gases from the atmosphere. We talk about the greenhouse. We all use firewood at home, use for cooking. We use motorcycle, we use cars for transport to ease our movement, thereby release carbon monoxide, which are directly go into the atmosphere and destroy our greenhouse, which allow the direct penetration of ultraviolet rays into our earth, which resulted into the flooding in an area that has ice and others. So tree also support rainfall and water cycle. It provides food and medicine. Trees provide food. Many fruits that we are using are made from what? From trees. Example, there is mango tree, there is guava tree, many to mention. So they provide food. They also provide medicine. If we talk about the neem tree, dogonyaru, we use neem tree. There is azadirachta indica. We all know green leaves, the bitter leaves and others. They are all used as a source of medicine, used to cure many diseases. So trees also provide medicine for all of us. So if I stay here up to tomorrow, I will list the numerous or thousands importance of trees. So to cut it short, trees are very important in our day-to-day life. It supports our environment, it beautifies our environment, it provides food for us, and it also provides medicine. So we all appeal to the school authority, the student. We are all stakeholders on this tree planting. If you plant tree today, someone use it tomorrow as a food, as a medicine, as a shade. It stands like a sadaqah tijariya for all of us, isn't it? There is a lot of things that we can do today and it will help us tomorrow. It will help us for today and the hereafter. So we should try every tree that we plant to take care of it. Sorry my student, I use different English to speak with you. I will summarize what I said now for my student. Ice yana da amfani ga rayuwarmu. Ice yana ba mu abincin da za mu ci. Ice yana ba mu magani. Ice yana ba mu wurin zama mu huta. Ice yana ba mu iska mai daɗi wanda ke ƙara mana lafiya ga jikinmu. Masana lafiya suna faɗa mana cewa a cikin gida idan aka shika ice, gidan da babu ice, macen da za ta yi ciki naƙudanta ya fi sauƙi bisa ga wadda babu ice ga cikin gidanta. Saboda mi iskan da take shaƙa baya ɗaya da gidan da babu ice a ciki. So wannan ne shi ma wani ilimi ne daban. Ice yana ba mu magani. Za ka je asibiti a yi awo a ce kaza na damunka, a yi allura, a ƙara ruwa, a baka magani. Da ƙarshe za a ce a dawo gida, a je a ɗebo mangwaro, a ɗebo turare, a ɗebo sanga-sanga, kuma shi suraci, kuma shi wanka ya sha, kuma da ƙarshe ne ya samu lafiya. Ba haka ba ne? So ice yana da amfani ga lafiyarmu. Ga abinci za a shuka mangwaro. Idan ka shuka mangwaro, yaro zai ci, tsuntsaye za su ci. Idan ya faɗo kuma zai taimaka ma ƙasa, abinda aka shika kuma zai zama taki. Ice yana da amfani a wannan wurin. So idan za mu kwana nan wurin, za mu kwana muna ba da amfanin ice ga rayuwarmu ga yau da kullum. So don haka muna roƙo waɗannan abubuwa da za a shika da Allah a taimaka a kula da su, kai ma ya zama sadaqah tijariya gare ka. So planting a tree today is investing in your future. If you cut one tree, plant two. One student, one tree, one future. That is the title of the campaign. Thank you very much, and I remain Ashar Musa. I appreciate your effort for bringing this prestigious exercise. This is not about only digging holes and planting tree. As he said, it is a gift for our future, conducive environment for our students, share for our
environment. And also protection for our soil. To this regard, I urge all the beneficiaries of this exercise to handle the tree cares with very utmost care, inshallah. Once again, we really appreciate, and you are welcome to this. Chief Operating Officer of the Greener Space Foundation. Standing here before you is just a little brief message on what is this green environment cleaning. My question here is, what does it cost you to treat a malaria for a 3 days injunction? In this scenario, what I'm trying to ask, it costs nothing less than 4,200 naira averagely in Gusau metropolis to treat a malaria. So why can't we ask ourselves, let's buy the mosquito nets at the rate of 2,000 naira to minimize the cost of treating malaria? And we now got to a point under this Greener Space Foundation with a project that we call 330-300, so that we can eradicate the mosquitoes. 330-300 is a vision that we have from 2026 to 2030 to make sure that Zamfara State at large has a clean environment, eradicating this malaria and cholera, as we give you the IEC materials that indicates through this 330-300, we make sure at every household we plant 3 trees. These trees, for instance, that we have the ornamental trees, the satellite tree, wanda mutane suke ce ma satellite sosai, is one of the best trees that kills this kind of insects. I can give you references that when you visit some places, Gombe, Kaduna, where they mostly plant this satellite tree, it's hardly when you spend a night in that house you find house flies or mosquitoes. It's hardly for you to come across house fly or a mosquito in a house that was planted with these satellite trees. This is one of the importance of these trees. How do you look at our environment? When we go back home by the roadside, we throw away our litters. To our students that we take sachet water, pure water, you throw away the litter inside the drainage. The rainy season will come, it will block. We have the blockage, and what does it lead? The main source of the water will be closed. What will happen? You will have cholera within that community. Not even to mention the flooding. No, the immediate challenge is that cholera. So what does it we have immediately to filter those kind of challenges are these ornamental trees that we have. As the first speaker has mentioned, we have the categories of these trees from the ornamental, economic, and the environmental species. Mostly we focus on ornamental species because researchers have always proved that schools that have green space of this 300 meters square as the rule, they tend to have the best students. I will give you a reference of the case study. When we look at the students coming from the south that always have this greening environment, we can testify that they perform better when they are having this retentive memory, cognitive memory. And one thing that normally contributes to it is this green space that is been around there. So I believe this will contribute more to our student development capacity in education and learning, to have the conducive environment. What we have been mentioning in the Asian part of the world, that they have a conducive environment. What do you understand by the conducive environment over there? It's the green space. Some of us that believe that ABU said they are naturally ahead, look at their environment, their landscaping. This is what we mean by having that green space improves the cognitive memory of a student. It improves the intelligence. That's the conducive environment that had been discussed. Thank you so much, and God bless you all. I want to use this opportunity to thank the Green Space Foundation that has come to our school to help us with different kinds of trees. So I want to use this opportunity to thank you once again. Thank you. My name is Mariam Ibrahim Dodo. I'm from GGDS Gadabiu. I stand here before you to appreciate
the principal of GGDSS Garabiu and the principal of GJDSS Garabiu Janyao. We really appreciate you, the effort by the Greener Space Foundation. Thank you. Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakarwa nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.